роботы, которые могут импровизировать. And then I received this email from Jason. He saw my robots online and he asked me, can you use this kind of technology to build me a robotic arm? В один день я получил имейл от Джейсона, он увидел онлайн моих роботов и спросил, могу ли я создать ему руку, с помощью которой он будет играть. So of course I said yes, and we find a way to do this, and we built the arms that Jason may be wearing right now. In a second he will show you how it looks like. And the first thing that Jason was looking for was to be able to control with his fingers how tight or loose he holds the stick. Я сказал да, конечно, и создал руку, с помощью которой Джейсон сегодня будет играть. То, что интересовало Джейсона больше всего, это сможет ли он контролировать, насколько тесно, насколько плотно или свободно он держит палочку. Because his amputation is about here, so he can hit, he can move his arm and hit, but he didn't have the expression to control the stick with a finger and with a wrist, and that's what he needed from us. Рука Джейсона ампутирована чуть ниже локтя, и поэтому он может ударять, у него есть эта сила, но он не владеет запястьем и пальцами, чтобы достаточно точно чувствовать палочку, и именно это он хотел получить. So now I think, Jason, maybe you can lift your arm just to show people how the arm looks like. Вот рука, которую в результате сделали Джейсон. And we'll show some demos before we're going to play music for you with multiple instruments. The first demo is just to show how we did what Jason asked. I will ask him to hit the drum with a loose hit, a loose touch, so the stick bounces. This is something that he couldn't do before. Сейчас Джейсон будет играть, и мы покажем сначала несколько фрагментов, что Джейсон получил как раз возможность, держа палочку не плотно, играть как раз то, о чем он просил. So Jason controls it with his muscles. When he tightens his muscle, we have EMG sensor here. The hit will be loose. Sorry, when he looses the muscle, the hit will be loose, and when he tightens the muscle, the hit will be tight. Когда Джейсон напрягает мышцы чуть выше локтя, палочка начинает держаться в руке плотно. Когда же он расслабляет их, она держится свободно. So let's hear a loose hit. Сейчас свободный. So you can hear how the stick jumps and he controls it. And now let's hear a tight. И сейчас плотное прикосновение. So this is a kind of expression he didn't have before. He couldn't control tight or loose hit. Это то, что до этого Джейсон не мог сделать, то, с помощью чего он себя теперь может выражать. Now let's hear a loose drum roll. Сейчас барабанная дробь с расслабленной палочкой в руке. And now a tight drum roll. Сейчас с зажатой палочкой. Again, completely different controls that he didn't have before. Вы можете слышать разницу, это то, чего до этого он не мог себе позволить. Thank you. So now he's happy. He asked for something and now he has it. Now I want to be happy. И теперь Джейсон счастлив, потому что то, о чем он просил, случилось, и теперь Гил хочет быть тоже счастлив. And I like robots that improvise and that inspire people and that have a mind of their own. Robots that can improvise. А то, что интересует Гила, это роботы, которые могут импровизировать сами по себе. Роботы, у которых есть свой собственный разум. So whenever Jason wants, he can lift his arm fast, and you have to look at it because it's really fast. And when he lifts it fast, we have a second stick popping up. И когда вы увидите, сейчас Джейсон поднимает руку, есть вторая палочка. And if you saw it, that's a stick that has a mind of its own. It can improvise, it can be programmed, it can listen to the music and bring idea from the music,
listen to his body, bring idea from how his body reacts. И у этой палочки есть несколько режимов, она может импровизировать, она может быть запрограммирована, она может реагировать на уже звучащую вокруг музыку и импровизировать в рамках этой музыки. So let's do something really simple, which is called polyrhythm. Сейчас будет несколько ритмов, полиритмия, несколько ритмов совмещенных вместе. The first stick will be pre-programmed to play a particular rhythm. Первая палочка запрограммирована играть определенный ритм. Let's hear it. And the second stick will play a faster, different rhythm. А вторая палочка играет быстрее и другой ритм. And now we can do some things that humans cannot do. He can play one that plays maybe 8 hertz, 8 times a second, and another stick that plays 7 times a second, and create what we call polyrhythm. И сейчас он может делать то, что не подвластно человеку. Две палочки играют разный ритм. Одна 8 ударов в секунду, одна 7 ударов в секунду. И вместе они создают полиритмию. Thank you. Now let's try something different. If we're trying to do things that human cannot, how about playing very, very fast? So this stick can play, each stick, two of them can play more. Each stick can play up to 20 hertz, 20 times a second. No humans can do that. И если уж мы начали делать то, чего не может человек, давайте посмотрим, как эта палочка играет 20 ударов в секунду, то, чего не может сделать человек. And now let's try what I call cyborg drumming, when the stick play very fast in some of its own idea, and Jason moves his body physically, so both human and machine together create something unique. А сейчас попробуем то, что Гил называет кибербарабанщик. Палочка играет сама по себе, а Джейсон играет то, что он играет сам. Thank you. And the last demo I'm going to show before we go in actually to play music is a demo that came from an email I received from someone who played with renowned physicist Richard Feynman. И последний отрывок, который покажем, прежде чем начнем играть музыку, основан на имейле, который я как-то получил. Это ритмы известного физика Ричарда Файнмана. And he was a Nobel Prize winner, Richard Feynman, and he passed away several years ago. And the person who played with him saw Jason and said, "Can you program Richard Feynman's rhythm into the arm and let Jason interact with Stephen Feynman even though he's not with us anymore?" Стивен Файнман был Нобелевским лауреатом, он умер 7 лет назад, и человек, который играл с ним, отправил имейл Гиллу с вопросом, может ли он запрограммировать ритмы в руку Джейсона, чтобы таким образом установить некое взаимодействие. So that's another unique thing you can do with the arm. You can play with someone that is not there anymore, and you can give your own interpretation. And that's what Jason will show now. First, he will hover over the drum. You listen only to Richard Feynman's rhythm, and then he will start to bring his own ideas into it. Таким образом, Джейсон будет играть ритмы того, кто больше не с нами, но в то же время импровизировать свои собственные ритмы параллельно. Let's listen. Thank you.
going to start the concert with a piece that Jason will play solo. It is called Sections by one of my students, Deepak Gopinath. Мы начнем наш концерт с отрывка, который Джейсон будет играть соло. Отрывок сочинен одним из студентов Гила с именем Deepak Gopinath. Exactly. Thank you. Да, все нормально. Thank you.